Raise your hand if you have a question. Можете поднять руку, если есть вопросы. Yes, but they're group. A few years ago, you gave extremely beautiful course on Chatuh-shloki Bhagavatam, how it's related to Vedanta Sutra and explaining Vedanta Sutra. Несколько лет назад вы давали семинар в Chatuh-shloki Bhagavatam. Да. И как оно связано с Веданта Сутрой и объясняет Веданта You Сутру. speak English, huh? Also, many times you explained and gave a course and lectures about Chatuh-shloki Gita. И очень много вы давали и объясняли Чатуh-шлоку Бхагavad-гītā. No, I never heard about relationship and connection between Chatuh-shloki Bhagavad-gītā and Chatuh-shloki Bhagavatam. Can you explain? Is there any connection or relation or no? Но я никогда не слышал о том, чтобы вы рассказывали взаимосвязь между Чатуh-шлоки Бхагavad-гītai и Chatuh-shloki Bhagavatam. Бхагаватам. Могли бы вы рассказать, есть ли какая-то связь между ними? This is not a small question. So, just in brief, Вкратце. the Bhagavad-gītā is the introduction to the subject of Krishna Tattva, Sambandha, Abhideya and Prayojan. Is an introduction. Bhagavad-gītā is called Gita-upanishad. So Bhagavad-gītā is the introduction to the subject of Sambandha, Abhideya and Prayojan. Бхагавад-гītā – это вступление о Самбандhe, Абхидее и Праёджане. And the Śrīmad-Bhāgavatam is the Paramahamsa Samhita, is for the Paramahamsas. А Śrīmad-Bhāgavatam – это Парамахамса Санхита для Парамахамс. So Srila Prabhupada used to say that the Gita is like a degree and Bhagavatam is like a PhD. И Шрила That's some difference. Прабхупада говорил о том, что Гита – это как высшее образование, а Śrīmad-Bhāgavatam – это как докторское. So Bhagavad-gītā is also called Gita-upanishad. Бхагавад-гītā также называют Гита-упанишад. So the level of teaching in the Upanishad is giving Sambandha, Abhideya and Prayojan in the introductory form. Уровни обучения в Упанишад – это вступительный уровень для Самбандha, Абхидеи и Праёджана. Whereas the Śrīmad-Bhāgavatam, Krishna Bhakti Rasa Swarup, А Śrīmad-Bhāgavatam it is the embodiment of all Bhakti Rasa. включает в себя всю бхакти-расу. And the details of Bhakti Rasa are expanded and described in Śrīmad-Bhāgavatam. И детали бхакти-расы, они расширяются и описываются в Śrīmad-Bhāgavatam. And especially the presentation of the Mahabhav of the Gopis of Vrindavan of Srimati Radhika is also in Śrīmad-Bhāgavatam. The thing is that you cannot find in Bhagavad-gītā any details. There may be some slight hints, but there are no details of the Braja Prem, Braja Rasa, and the love of Gopis and Radhika. В Бхагавад-гите вы не можете найти детали Браджа-расы и Гопи. Sometimes some Rasik Vaishnavas have given some explanation like that, but that is their bhav. They will see the love of Radhika and Braj Gopis everywhere. Иногда Расика Вайшнава, они могут давать кое-какие подсказки касаемо этого, потому что они видят это проявление везде. So, Gita and Bhagavatam, they are not on the same level and they're not aimed at persons with the same adhikar. The adhikar of Śrīmad-Bhāgavatam is much higher. The eligibility to understand it. Гита и Бхагаватам, они не находятся на одном и том же уровне. Они для разного адхикара. But at the same time, we can see there are some parallels in terms of Sambandha, Abhideya and Prayojan. Но в то же время есть определенные параллели между Самбандой, Абхидеей и Праёджаном. In
the first verse of Chatuh-shloki Gita, the Aham Sarvasya Prabhavo Matak Sarvam Pravartate. Then, in this verse, you'll find Sambandha-tattva. И в этом стихе вы можете узнать о самбандха-таттве. So it's somewhat similar to the first verse of Chatuh-shloki Bhagavatam. Это в какой-то смысле близко к Чатур-шлоки из Бхагаватам. Starts with the same word aham meva sameva gre nadyat sarasam param pastyadam yadita sayoga sistesas osmam. And it is saying expressing the same principle. И там выражается общий принцип. Because here in Bhagavad-gītā, aham sarvasya prabhavo means Krishna is saying, I am the ingredient cause, the upadan karan of all existence, matak sarvam pravartate, and from me everything is set into motion. I am the nimitta karan, the instrumental cause. Кришна в Бхагавад-гите говорит о том, что я инструментальная причина. Aham sarvasya prabhavo means I am the ingredient cause. Я ингредиентная причина. Matak sarvam pravartate means and I am the instrumental cause. И инструментальная причина. So this is philosophical point or theological point is the speciality of Vedanta, which is called abhinna nimittopadana. That in Vedanta Sutra is the only philosophy in which there is the non-difference between the instrumental and the ingredient cause. Abhinna nimittopadana. Это особенность Веданта Сутры, что нету разницы между инструментальной и составляющей причиной. Yeah, unless we have a deep philosophical understanding, you cannot translate Yes. this. So you can just translate. So, in among the Saddarshans, wherever God is accepted, like in Nyaya or Vaisheshik, in Yoga, not always in Sankhya, but in some interpretations of Sankhya, God is accepted as the instrumental cause of the world, but not as the ingredient cause. В 6 даршанах, везде, где принимается Господь как инструментальная причина. But in Vedanta, abhinna nimittopadana, that is the speciality. Krishna is the instrumental cause and the ingredient as well. Но в Веданте это особенность, что Кришна не только инструментальная причина, но и составляющая причина. That means Krishna is the potter and the pot. Кришна является не только гончаром, но и горшком. Both. And so this is being expressed in the first verse of Chatuh-shloki Gita by the words Aham Sarvasya Prabhavo Matak Sarvam Pravartate, and also expressed in the first verse of Chatuh-shloki Bhagavatam, Aham eva sameva agre nadyat sarparam. Это описывается в первой Чатур-шлоки Бхагavad-гите и первом стиху, и Чатур-шлоки Śrīmad-Bhāgavatam первом стиху. So, the second verse of the Chatuh-shloki Gita, Matsita Madgata Prana Bheda-abheda-tattva parasparam, is describing actually the bheda-abheda-tattva, the process to attain perfection. Второй стих Чатур-шлоки Бхагavad-гиты описывает бхеда-абхеда-таттву. It's describing the behavior of the pure devotees. Оно описывает, как себя ведет чистый преданный, How they're engaged in hearing Harikatha. как они слушают Харикатху, How they're engaged in chanting and hearing and remembering. как они воспевают, как они памятуют. But you could take this to be also the reference to the Prayojan. Но мы также можем это рассмотреть как Prayojan, Because it describes the devotees who have the behavior of the devotees who attain Prem. потому что это описывает, как себя ведут преданные, которые достигли прему. Tushyanticha, ramanticha. They are satisfied in the hearing, chanting and remembering, and they take great pleasure. Они удовлетворены, и они получают огромное блаженство, воспевая, памятуя. Then tesham satata yuktanam bhadatam pratipurvakam tadami buddhyogam yenamam upayantite is abheda-abheda-tattva. Because Krishna is saying, for those who are engaged
in this way, as described in the previous verse, then I personally give them the consciousness, the awareness, the intelligence by which they come to me. И So также that is the method of attainment. это метод достижения совершенства, также бheda-abheda-tattva, потому что Кришна говорит, те, которые задействованы так, как я описываю, они... Дается разум для того, чтобы прийти ко мне. Yeah, be a team. So then finally, Teshamevana Kampartam Ahamagyana Jamtamana Shamayatipavasto Gyana Deepena Vashvata. Krishna describes his special kripa, his special mercy on his devotees. Кришна описывает свою особенную милость к своим преданным. Крипу. So, not directly in the Chatuh-shloki Bhagavatam, but in the introduction to that, see Krishna described Grihanam Gaditam Maya. By my mercy, take up this process. Не напрямую в самом Чатуh-shloki Бхагаватам, но вступление в Чатуh-shloki And you can, by this, you will realize me by my mercy. Через мою милость ты осознаешь меня. Ya Vannaham Yatabhavo Madguna Rupa Kamatmaka. You will realize my form and qualities and pastimes. Ты осознаешь мои качества, мою форму, мои игры. So, generally, in the explanation of the Chatuh-shloki Bhagavatam, there are two verses, Ya Vannaham Yatabhavo and Jnanam Paramaguyam Me. These two verses, they are presented along with the Chatuh-shloki Bhagavatam, describing how you will realize everything by Krishna's mercy. Without Krishna's mercy, it's impossible. Вместе с Чатуh-shloki Бхагаватам всегда презентуются эти две шлоки, которые показывают, что только по милости Кришны можно осознать его. So that sentiment is there in the last verse of Chatuh-shloki Gītā, Teshamevana Kampahantam. И это настроение проявляется в последнем из Чатуh-shloki Bhagavad-gītā. If we compare to Chatuh-shloki Bhagavatam, we see that the second verse, that is the second verse, Ritetam Yat Pratiyeta Na Pratiyeta Chattanita Dviditamanayam Yatabaso Yatatama, is also Sambandha Gyan. Второй стих Чатуh-shloki Śrīmad-Bhāgavatam — это Sambandha Gyana. Because it describes, there are two interpretations of this verse. One interpretation is how this verse is explaining Mahamaya. Есть два объяснения этого стиха. Одно из объяснений — это он описывает Махамаю. And the other interpretation is how this verse is explaining Yogamaya. А другое объяснение, что этот стих описывает Йогамаю. The third verse of Chatuh-shloki Bhagavatam is on the subject of Prayojan tattva Prem. Третий стих Чатуh-shloki Бхагаватам описывает Прему, Prayojan. Yatama hanti bhutani bhutes suscharteshvanu pristana paristani tatateshu nateshvaham. And here the analogy is given how the elements, earth, water, fire, air, and ether, they enter into every object and also remain outside. И здесь дается аналогия, как все первые элементы заходят во все и также находятся снаружи, вне. And this analogy is to show that, see, Krishna and his pastimes are outside the devotee and inside the devotee. One who has brain is the Ashray Tattva, and the Ashray Tattva sees the Vishay Tattva outwardly and inwardly. И также Кришна вне преданного и внутри преданного, в его сердце проявляются его все игры Кришны. Это Ашрай и Ашрай Татва. So this is a very highly elevated esoteric topic, Это эзотерическая возвышенная тема, which is expanded and expressed directly in the flow of the 10th canto of Śrīmad-Bhāgavatam, Krishna's Leela, especially when Krishna sends a message to the gopis, when he's in Mathura, and he sends a message to Uddhav, and also in Krishna's direct instructions to Braj gopis when they met at Kurukshetra. Это больше объясняется в 10-й песне Śrīmad-Bhāgavatam, когда Кришна посылает как своего посланника Удаву, гопи, и также когда Кришна встречается на Курукшетре, встречается с гопи, там у них встреча и беседа. In both cases, Krishna gives the same instruction that the Braja gopis
and Radhika in separation. They're saying outwardly, oh, Krishna has left and gone to Mathura. But inwardly, they're experiencing, I'm meeting with Krishna. So this is the meaning of the Yatamahanti Bhutani. As the elements are inside and outside, so outside you are seeing my Prakat Lila, and inside you are seeing my Aprakat Lila. И в обоих случаях объясняется одно и то же. Внешне Кришна ушел в Мадхуру и планету, а внутри гопи всегда вместе с Кришной. И это Пракат Лила и Апракат Лила. So Таким образом проявляется. even though this third verse of Chatuh-shloki Bhagavatam seems to be the ontological discussion, but it's about the Prayojan, it's about Prem, only about love. Выглядит, что третий стих Чатуh-шлоки Бхагаватам это как онтологическая беседа, но это все о преме. But that cannot be understood without hearing going through 9 cantos, then the 10th canto and all the pastimes of Krishna and Radhika. Но это невозможно понять, если мы не слушаем Śrīmad-Bhāgavatam с 1 по 9 песни, потом 10 песню So Śrīmad-Bhāgavatam. Prem is called a rahasya in the introduction to the Chatuh-shloki. Jnanam paramaguyam etad vijnana samanvitam sa rahasya tadangancha grihitam gaditam maya. So that Prem tattva is called a rahasya, a great mystery in the introduction to the Chatuh-shloki. Према Таттва — это рахасия, огромная мистерия, да, это очень сокровенная. И это вступление Чатуh-шloки Бхагаватам. And then you see that verse of the which introduces the Chatuh-shloki. Jnanam paramam guyam me tadvijnana samanvitam. This is like the contents page of the Chatuh-shloki. Because why? Jnanam paramam guyam me, this knowledge about me is confidential. And it means knowledge of the Sambandha Tattva, which is in the first verse. Tadvijnanam samanvitam means the knowledge of Sambandha Tattva, which is in the second verse. Sarahasya tadangang. Sarahasya means Chatuh-shloki's rahasya, mystery, in the third verse. Tadangang and its limbs, that's the fourth verse, which is the bheda-abheda-tattva. So that verse, Jnanam param guyame, is like giving you the contents. And now the Chatuh-shloki will come, and these are the contents of that Chatuh-shloki. Это вступительная шлока в Чатуh-шloки Бхагаватама, это как путеводитель, он показывает... When you open a book on the contents page, there's a list of all the things which will Как come. это? Содержание. Содержание, да, это содержание дальнейшее. Самбанда, Абидеи, Prayojan. Yeah. So Gyan refers to the first verse, Vigyan to the second verse, Rahasya to the third verse, and Tadanga to the fourth verse. Гьяна относится к первому стиху, Вигьяна к второму стиху, Рахасия к третьему стиху, Таранга. Таранга это 4 стих. So the third verse on the Prem Tattva, is expressed in such a mysterious way that it is outside of the scope of Bhagavad-gītā. Према Таттва описывается таким удивительным образом, что это не находится в Бхагавад-гите, не в содержании Бхагавад-гиты. Srila Vyasadeva had given the Bhagavad-gītā, but he was not satisfied. When he gave Śrīmad-Bhāgavatam, then he felt satisfied. Когда Вьясадева дал Бхагавад-гиту, он не был удовлетворен, но как только он написал Śrīmad-Bhāgavatam, сразу стал счастливым и удовлетворенным. Even though Bhagavad-gītā is glorious and essential, it's necessary for everyone. But still, there is some taratamya. That is, there are degrees of revelation in the scripture, and Śrīmad-Bhāgavatam is far superior. И несмотря на то, что Бхагавад-гита очень необходима, но она очень возвышенная, мы должны ее изучать, но есть все-таки таратамья, есть уровни, да, и Śrīmad-Bhāgavatam несравнительно выше. The Abhidaya is given in the fourth verse of Chatuh-shloki Bhagavatam. Etavadeva jigyasam tadvijigyashanapana anvayaktivrakti rekabhyam yatsatsavrta sarvada. And it is describing the necessity of taking shelter of Shri Guru and serving the spiritual master. Абидея описывается в 4 стиху Чатуh-шloки Бхагаватам, и там описывается, насколько важно и необходимо принимать прибежище у Шри Гуру и служить Шри Гуру. Etavadeva jigyasa. Jigyasa, that is the inquiry about the absolute truth. It's not only asking questions. The entire
making one's entire life Guru Seva is the inquiry after the absolute truth. Спрашивать абсолютной истине. That is the method of inquiry. Метод спрашивания абсолютной истины — это не только задавать вопросы Шри Гуру, это служить Шри Гуру. Yachat sarvatra savada, and that should be done at every moment, in every situation, and forever. И это должно совершаться каждый момент, каждый день, постоянно и всегда. So, in this way, we gave it just a brief overview of Chatuh-shloki Gita and Chatuh-shloki Bhagavatam, and we see that it is not like as if it would be artificial to try to create a one-to-one correspondence between them, because they have their own Vaishistya specialities. Итак, мы очень коротко рассмотрели Чатуh-shloki Бхагавад-гиту и Чатуh-shloki Śrīmad-Bhāgavatam, их между связь, но мы не можем говорить, что они полностью соответствуют друг другу, да, потому что у каждой из них есть свои особенности. But we can see they have a commonality in terms of the general themes of Sambandha, Abhideya and Prayojan. Relationship, process and goal. Но оба они рассматривают самбанду, абидею и праёджану, и это их связывает. Gaur Premanandi. Хари-хари-бо! Шри Гурудева ки джай!